ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ CET ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ PUC ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಠ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ food substances from source to sink. So when come to means of transport, so we need to discuss what are the substances that are transported within the cell, between the cell, from one part of the plant to another part of the plant. So in means of transport, there are different types of transport. The two major transport are passive and active. So which involves in passive diffusion, facilitated diffusion. So in active transport, the movement of substances occurs against the concentration gradient with the expenditure of metabolic energy. ಈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ etc. in plants occur through. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ನಾನು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, it is the movement of substances from a region of their higher concentration to lower concentration without the expenditure of metabolic energy. So in cell, nutrients, water, etc., they are transported from one region to another region through diffusion, as well as between the cells also occurs through diffusion. In addition to diffusion, even some of the substances also transported against the concentration gradient between the cells or even from cytoplasm to the cytoplasmic organelles. Hence, the correct option for this question is so cytoplasmic streaming supplemented by active transport ಹಾಗೂ diffusion. So, ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ both diffusion and cytoplasmic streaming supplemented by active transport. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Even there is long distance transport occurs in plants, that is from one part of the plant to another part of the plant. Long distance transport in plants occurs through vascular tissue, so we refer to this transport of substances through vascular tissue as translocation. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಲ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ದೆನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. See, gases are exchanged through stomata. The two main gases exchanged are oxygen and carbon dioxide. So carbon dioxide from atmosphere is exchanged into the plant and oxygen is exchanged into atmosphere. So these exchange of gases as well as transportation of gases in plants is multi-directional. Followed by hormones. Some hormones are synthesized
in the shoot apical meristem. Some are synthesized in root apical meristem. So these hormones are also transported in multi-direction. When come to photosynthetes and organic solutes, the leaves are the major sites of photosynthetes. The organic solutes that are synthesized in leaves, some leaves are present in the upper region, some leaves are on the lower region. The food synthesized in these leaves may be translocated from base to upward direction or from upward direction to lower direction, or even the lateral branches, even in lateral direction also the transportation takes place. Hence, the transportation of all these substances is multidirectional. Hence, the option is multidirectional. The next question is, complete the following processes of transport and choose the correct option. So, ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, highly specific, requires ATP, attain saturation, requires transport proteins. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ 2, ಓನ್ಲಿ 3, ಓನ್ಲಿ 1, 1, 2, 3 and 4. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ diffusion of molecules through membrane proteins. Here the membrane proteins are involved. So these membrane proteins involved are highly specific. The second one requires ATP. Facilitated diffusion occurs along the concentration gradient without the expenditure of metabolic energy. Hence, ATP is not required. So requires ATP. So here it is given yes. So hence, facilitated diffusion, it does not require ATP. So third, attains saturation. So since facilitated diffusion involves membrane proteins, when all the membrane proteins are bound by molecules, there are no more membrane proteins to bound by these molecules, hence it undergo saturation. The fourth one requires transport proteins. Yes, it requires transport proteins. So facilitated diffusion, highly specific, so requires ATP, attains saturation, requires transport proteins. So these three, among this ATP is not required, hence the remaining options like only 2. 2 means, so requires ATP, 3 attains saturation. So all the 4 does not holds good. So facilitated diffusion is highly specific. So in active transport also it is highly specific, but diffusion it is not specific. So as we discussed all these properties and the processes, the correct option is only 1. Facilitated diffusion is highly specific, active transport is also highly specific, simple diffusion it is not specific because the molecules move in random direction.